meditation of our hearts be acceptable in thy sight, Adonai, our rock and our redeemer. Amen. Quisiéramos ver a Jesús. We wish to see Jesus. Según la historia, los alumnos de Jesús no estaban seguros de dejar que los visitantes lo conocieran. Pero al fin, dejaron entrar a los forasteros a la casa. Para Jesús, ese fue un momento decisivo. According to the story, Jesus' students weren't so sure that they should let the visitors meet him. But after checking it out, they let the insiders into the house. For Jesus, that was a decisive moment. Si alguien quiere ver a Jesús esta semana, me pregunto si pedirían in una iglesia. If anyone wanted to see Jesus this week, I wonder whether they would ask at a church. Algunos de los supuestos representantes de Jesús han estado rechazando a la gente en la puerta, anunciando que si eres gay o lesbiana, no debes buscar su bendición aquí. Some of Jesus' alleged representatives have been turning people away at the door this week, announcing that if you're gay or lesbian, you need not seek his blessing here. Esa blasfemia palidece ante la masacre in Georgia. That blasphemy pales before the massacre in Georgia. Los funcionarios que comparten los mismos sentimientos racistas se niegan a nombrar los motivos, pero los motivos son claros para todos los que experimentan ese odio. Officials who share the same racist views still refuse to name the motives, but those motives are clear to all who experience this hatred. El asesino y sus defensores pretenden que sus acciones se deriven de una preocupación justa sobre el pecado. Pero la elección de las víctimas para representar su pecado, las personas que deben ser exterminadas para eliminar la tentación, cuenta la verdadera historia. The killer and his defenders claim that his actions stem from righteous concern over sin, but the choice of victims to represent his sin, the people who must be exterminated to eliminate temptation, that's what tells the real story. Es un odio entretejido en nuestra historia, inflamado para obtener ganancias políticas. It's a hatred woven into our history, inflamed for political gain. Como escribió Mae Jong en el Times de Nueva York el 20 de marzo, ayer, Georgia nos recuerda que la violencia anti-asiática es también violencia contra las mujeres, violencia contra los pobres, violencia contra el trabajo sexual, que nuestros destinos están entrelazados, que luchar contra la opresión significa luchar contra la opresión no solo en la propia comunidad estrechamente
definida, pero también en todas partes. As Mae Jong wrote in yesterday's New York Times, Georgia reminds us that anti-Asian violence is also anti-woman violence, anti-poor violence, anti-sex work violence, that our fates are intertwined, that fighting oppression means fighting oppression, not just in one's own narrowly defined community, but also everywhere. Como un joven religioso equipara el odio asesino con amor a Jesús. How does a religious young man so equate murderous hate with loving Jesus? ¿Cómo es que las fuerzas del orden no se percatan del aumento de 150% en los delitos de odio contra personas de ascendencia asiática, diciendo solo que el asesino tuvo un mal día y esto es lo que hizo? How does law enforcement miss the 150% increase in reported hate crimes against people of Asian descent, saying only that the killer had a bad day and this is what he did? ¿Cómo se conforma la iglesia del asesino con acusarlo de corazón pecador sin nombrar los pecados del heteropatriarcado racista que formaron ese corazón torturado? How does the killer's church settle for accusing him of a sinful heart without naming the sins of the racist heteropatriarchy which have formed that tortured heart? La iglesia institucional presenta con demasiada frecuencia a Jesús como rey del lado de los reyes, general del lado de las oligarquías, opresor contra los oprimidos. The institutional church too often presents Jesus as king on the side of kings, general on the side of the oligarchies, and oppressor against the oppressed. La iglesia en autoconservación a veces ha defendido a los opresores. The church in self-preservation has sometimes defended the oppressors. Pero este motivo está en oposición al propósito de Cristo mismo. But this motive is in opposition to the purpose of Christ himself. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. If a grain of wheat does not fall into the ground and die, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. El arzobispo Oscar Romero de San Salvador citó estas palabras unos días antes de caer, muerto a tiros por representar al verdadero Jesús. Archbishop Oscar Romero of San Salvador cited these words a few days before he fell shot dead for representing the real Jesus. Durante su episcopado breve, desatendido por el Papa y otros obispos y rechazado por los ricos, la Iglesia salvadoreña se convirtió en protectora de los marginados.
during his brief episcopate, neglected by the Pope and other bishops and rejected by the rich, the Salvadoran Church became a protector of the marginalized. Para aquellos esperando privilegios en el patriarcado racista, cualquiera que parezca diferente es una amenaza. To those who have hoped for privilege in the racist patriarchy, anyone who seems different is a threat. Esta persona, este grupo, cambiará el sistema que debe ser a mí. Pensaba que me serviría. This person or that group will change the system that I thought would serve me. Cualquier lucha que me atormente debe ser su culpa. Whatever struggle torments me, it must be their fault. Ante el cambio trascendental, cuando los extranjeros se presentaron en su puerta, Jesús dijo, ahora mi alma está turbada. ¿Diré acaso, líbrame de esta hora, si precisamente he llegado a esta hora para enfrentarme con todo esto? Padre, da gloria a tu nombre. Facing momentous change when outsiders showed up at his door, Jesus said, now my soul is terrified. Yet what will I say? Deliver me from this hour? No, it's exactly for this hour that I've come. Father, glorify your name. Jesús renunció a su última pizca de protección para hacerse defensor de la humanidad para todos y todas. Jesus gave up his last shred of protection to become the advocate of humanity for everyone. Confíen en que el propósito de Dios se realiza a través de nuestra obediencia, incluso en los cambios que tememos. Trust that God's purpose is realized through our obedience, even in the changes we fear. Podemos representar a Jesús ante quienes lo buscan. We can represent Jesus to those who seek him. Más que eso, aquellos a quienes considerábamos extraños traerán consigo una nueva comprensión del propósito de Dios. More than that, those we considered outsiders or strangers will bring with them a new understanding of God's purpose. Porque queda escrito, no tendrán que enseñarle a su compañero diciéndole conozca a Dios, pues me conocerán todos, del más grande al más pequeño. For it is written, no longer will you teach your neighbor, saying, know God, for they shall all know me, from the greatest to the least. Amen.